បាទបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវយើងជួសជុលiPhone X ដោយក្រម Yes now we need to replace iPhone X LCD បាទសភាពនៅល្អទេ Yes in a good condition now we unscrew we lost the screw bottom screw and use this metal sheet to open or we use the razor. Yes. Yeah, this razor we can use also for open. Yes, now use the nail thumb for open and now we turn off. Yes, the iPhone 8 we turn off. We press this and press this and hold. Yes. And screw. This is the original screw. Yeah, it lost 2 screw and now we use the not original screw បាទបងប្អូនឥឡូវយើងមូលខ្ចៅនេះខ្ចៅចម្រុះ mixing the screw បាទមកយើងទាញមកអានេះ metal cover គឺដែកគ្របហើយយើង first remove battery don't forget first remove battery after that we can use metal to remove other when we remove battery we use the nail thumb យើងលាប thinner តិចបាទ now we apply thinner to melt the glue. Yes, when we put the thinner it is easy to take out and now we test the new LCD. Yes, this is new LCD. This is LCD cable and this is type cable. But ក្រោយមកយើងដាក់ថ្មក្រោយគេ Yes, we put the battery, we connect the battery later. Now we turn on. បាទយើងចុចបើកមកបងប្អូនបើយើងអត់ចុចបើកទេយើងដោត USB ក៏បានយើងដោត charger ក៏បាន Yeah, we waiting for restart and don't waste time. We unscrew this part. It is the speaker part. ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងឲ្យវា restart ទៅយើងប្រើពេលវេលាមួយសម្រាប់កុំឲ្យខាតហ្នឹងគឺមកដោះអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេយើងអាច throw away កវត្តចោលបាទបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើ test yes make test now it has a easy type we can screw easy type yes it is perfect working បាទវាធ្វើការស្រួលហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចាប់ចូលបាទ first we disconnect the battery by using nail and after that we can use the tweezer to disconnect. Yes, and then tear out the sticker. Yes, it is a warranty sticker from the reseller. But now we open all and this. បាទក្រោយមកយើងទម្លាក់front speaker and sensor បាទបងប្អូនបន្ទាប់មកយើង screw in or យើងអាចនិយាយបានថា tie the screw បាទ tie the screw it has 3 screw for front speaker of iPhone 8
it lost the ground metal gasket វាបាត់ដែកសម្រាប់តជួបម៉ាស់មួយនៅថ្នាក់ someone forgot to put it now loose screw again and calibrate yes no not correct bảo một con này bán đấy yes we can use ដល់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកັບថ្មចូលបាទបងប្អូនយើងកັບអានេះស្នាប់អេក្រង់ដែលខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយនេះស្នាប់ថាច់បាទហើយអានេះស្នាប់ sensor ឬក៏យើងហៅថា overload មកបាទក្រោយមកយើងដាក់ថ្មចុងក្រោយគេបាទ we connect the battery at the last time of connecting ដល់ឥឡូវយើងចាប់ដើមមូលខ្ចៅ now we retie the screw yeah calibrate the hole this is non-original so we use at the screwdriver ព្រោះតែវាអត់មានស៊ីនអញ្ចឹងយើងប្រើខ្ចៅទូលផ្សេងបាទហើយយើងនេះមកហើយដូចតែវាបាត់ខ្ចៅខ្លះហើយគេធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងយើងចំណាស់នេះហើយគេធ្វើឲ្យបងប្អូនបាទឥឡូវយើងដាក់វាចូល we careful assembly and we look the cable is in the safe mode in the safe location this cable this is LCD cable yes now we turn on we press on switch on yes now we tie the screw the bottom screw after we replace the new LCD we free protector screen for our customer បាទយើងព្រីទាំងអស់ឲ្យទៅតាក់ទងនឹងកញ្ចក់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា Thank you for watching